أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عند قبر نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتي. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان رؤوف الرحيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضا في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فميك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج إمام زماننا وعجل خزي أعدائه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر. الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من قد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فالسعن على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو الفضل العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A quick question, Anis, you're right in front of me. I'll demonstrate an example, you tell me what I'm supposed to do. بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Anis, I've just forgotten sajda. I've forgotten one sajda. So what do? Anis is saying I have to go back. What do? I just remembered, I've forgotten one sajda. Anis is saying that I'm supposed to go back. Anyone else have any other? Mustafa? Carry on, the time has passed. Hassan? Husayn? You? Yeah. Sajda is a wajib rukn. But what is a wajib rukn? 2 sajdas is wajib rukn. What about one sajda? How do I correct it? I have to correct it, that's right, but how do I correct it? Hassan is saying that I have to go back. Wasi is saying I have to go back. Mustafa? Finish the namaz and do sajdat as-sahw. Anyone else? Repeat the salah. Why? So what is considered to be a rukun? 1 sajda or 2 sajda? So 2 sajda together is considered to be a rukun. 1 sajda alone by itself is not seen as a rukun. Yeah? So based on that, the salah is still sahih, it's not batil. So we've got 2 opinions. One saying to go back, the other is saying that I have to finish and perform sajdatay as-sahw.
Any other opinions? Is my salah void? Yeah, obviously, we just mentioned that. Any other opinion? Third opinion somewhere? Mustafa, you're man with multiple opinions. It depends on what salah it is. It says wajib salah. Here, Salat al-Maghrib. Maghrib. Ahsant. The answer is Hasanain. Ahsad. The answer is it follows the same ruling as if I was to forget tashahhud. It's the exact same ruling. If I forget one sajda, what do? I do exactly what I do when I miss a tashahhud. And we've spoken about this. What happens if I miss tashahhud? What's the answer? When do I sit down and do it again? What if I remember? When do I remember? When do I remember? No, so we mentioned that if I remember before ruku', then I have to sit down, redo my tashahhud, carry on my namaz, and then perform sajdatay sahu. If it's after ruku', then I just carry on. Because I've entered a wajib rukun now. So the moment I enter a wajib rukun, which is ruku', I can't go back. If I go back, salah is batil. So I have to finish off my salah and then perform sajdatay sahu. Likewise, one sajda, if I miss out one sajda, we're not talking about two sajda, yeah? One sajda I miss out, as long as I remember before ruku', I can go back, perform it, carry on my salah, and then perform sajdatay sahu afterwards. But if I remember after ruku', then I have to carry on my namaz, finish it, and then perform sajdatay sahu. Does that make sense? If I was to miss one sajda, it holds the same law or the same principle as if I was to miss tashahhud. It follows the exact same ruling. Now, of course, amongst the fuqaha, that's ruling number one. Ruling number two, very quickly. Amongst the fuqaha, there's differences of opinion here, but this is considered to be mustahab, not wajib. That if you were to miss tashahhud, or if you were to miss one sajda, then you perform its qadha afterwards. So don't get confused, this is just mustahab. Extra thawab in it. If I, for example, miss one sajda, after I finish my salah, after I finish my namaz, the fuqaha say, perform its qadha. So I go into sajda and I say, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamda. This is mustahab. I get up from that sajda and then I perform sajdatay sahu. Yes? Likewise, if I forget tashahhud, once I finish my salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, I perform its qadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Then I proceed with sajdatay sahu. Inshallah, that makes sense. Jazakumullah khair al-jaza, inshallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة. امام زمانه بلندتر صلوات. محمد وآل محمد صلوات. कैसी गुर्बत में तुझको है दफना दिया के जला कुर्ता तेरा कफन है बना कब्र में लेने बाबा तुझे आ गया एक अजब हशर तुरबत में बरपा हुआ जाना तेरे कानों से नोची गई बालियां कान के खून से कुर्ता तेरा तर हुआ तेरे मुंह पर तमाचे लगाए गए तुझ पे क्या क्या मज़ालिम न ढाए गए
بھی چیخے تو رو کر چچا باس، ظلم یہ مجھ پر کیوں ہو رہا ہے، تیری مدد کو کوئی نہ آیا، جان میری تو روتی رہ گئی، میری جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم، شام غم تیرا، سفر تیرا، اور وہ ظلم و ستم، تجھ کو سینے سے لگاؤں، حال غم میں بھی سناؤں، تجھ کو سینے سے لگاؤں جانا، حال غم میں بھی سناؤں، میری جان کیسے کروں، میری جان کیسے کروں حال جگر اپنا بیان، بالیاں چھنا تیری نیل تماچوں کے نشان، میری جان بھی میری جان بھی میری آنکھوں سے ہے خون رواں، کم سینی تیری یتیمی وہ سیری کا سما، جب بھی تو خوف سے تھراتی تھی گھبراتی تھی، میری جان روح میری ایسے تڑپ جاتی تھی، تجھ کو سینے سے لگاؤں، حال غم میں بھی سناؤں، میری جان بھولا نہیں، میری جان بھولا نہیں، پنجوں پہ چلنا وہ تیرا، ننھی گردن میرے سن بازو بندھے گھٹتا گلا، میری جان کیسے کیا، میری جان کیسے کیا تو نے سفر وہ پورا، یا تو جانے خدا جانے یا جانے بابا، جب بھی گش کھا کے زمین پر تو نہ گر پاتی تھی، جلتی رہتی پہ میری لاش لرز جاتی تھی، تجھ کو سینے سے لگاؤں، حال غم میں بھی سناؤں، میری جان دیکھ لیا، میری جان دیکھ لیا، تجھ پہ ہوئی ظلم و جفا، تیرے گالوں پہ انگوٹھی کے نشان زخمی گلا، میری جان تو میری ماں کی شبیہ لگنے لگی، خاک بالوں میں سفیدی ہے تیرا کرتا جلا، میری اماں کی طرح صبر کیا کچھ نہ کہا، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا کچھ تو بتا، تجھ کو سینے سے لگاؤں، حال غم میں بھی سناؤں، میری جان کیسے کہوں، میری جان کیسے کہوں ہے تیرے زخموں کی خبر، تو یتیمہ ہے وہی جس کا ہے مظلوم پدر، میری جان تجھ سے سبھی یوں تھے طلبگار دعا، کیونکہ ہوتا ہے یتیموں کی دعاؤں میں اثر،
ایک یتیمہ کی دعا جلد ہی سنتا ہے خدا، کر دعا باپ سے بچی نہ ہو کوئی بھی جدا، تجھ کو سینے سے لگاؤ حال غم میں بھی سناؤں، میری جان سر تو ملا، میری جان سر تو ملا، پر نہ ملا سینہ تجھے، پھر ملا کیسے سکون کچھ تو بتا دے تو مجھے، میری جان رونا نہیں، میری جان رونا نہیں ہے تجھے بابا کی قسم، بس کسی باپ کی نہ تجھ سے کوئی شمع بجھے، گفتگو باپ کی بیٹی سے ہوئی ختم ایاز، خون آنکھوں سے بہارو یا قلم اور بیاض، تجھ کو سینے سے لگاؤ جانا حال غم میں بھی سناؤں، تجھ کو سینے سے لگاؤ حال غم میں بھی سناؤں۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی ہائے سکینہ ہائے معصومہ ہائے معصومہ ہائے سکینہ ہائے معصومہ ہائے معصومہ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا یہ چھوٹی زہرا ہے معصوم سکینہ اے معصوم سکینہ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا نادان حزینہ ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے نہ مار اسے نازوں سے اسے شبیر نے پالا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا یہ چھوٹی زہرا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ ہے سجاد کی بہنا کو غازی کی بھتیجی کو مانگا ہے کنیزی میں اس پھول سی بچی کو اس پھول سی بچی کو شہ نے اپنے سجدوں میں جسے اللہ سے مانگا ہے معصوم سکینہ ہے معصوم سکینہ
اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ دوڑیں گے اگر نہ کہ کس طرح سے سنبھلے گی، گر راہ میں گر جائے آواز کسے دے گی، آواز کسے دے گی، پشتے ناکا پر کیوں تنہا رسی سے باندھا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ کیا جرم کیا اس نے، کیوں اسی کو رلاتا ہے، دکھلا کے اسے پانی مٹی پہ بہاتا ہے، مٹی پہ بہاتا ہے۔ کیا تیری کوئی اولاد نہیں، کیوں ظلم یہ ڈھاتا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ رونے نہ دیا اس کو بابا کے لاشے پر، ہے نیل تماچوں کے معصوم کے چہرے پر، معصوم کے چہرے پر۔ اللہ جانے یہ اس پہ ستم کس بات کا بدلہ ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ ہاں ایک رات سرے زندہ شبیر کا سر آیا، سر لے کر گودی میں بچی نے کیا نوحہ، بچی نے کیا نوحہ۔ آنکھیں کھولو بابا دیکھو یہ کون ضعیفہ ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ اے شمر ذرا کچھ رحم تو کھا، یہ چھوٹی زہرا ہے، معصوم سکینہ ہے، معصوم سکینہ ہے۔ معصوم کی گردن پہ باندھی ہے رسن ایسے، گھٹ جائے قدم اس کا میں تیز چلوں کیسے، میں تیز چلوں کیسے۔ یہ کہتا ہوا بیمار میرا خم ہو کر چلتا ہے،
मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। रोज़े पे नजर जब भी ऐ शाद मजाती है, फिर कल्ब तकल्लुम को ये बात रुलाती है, ये बात रुलाती है। सदियां गुजरी छोटी बीबी जिंदान में तन्हा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ऐ शिमर जरा कुछ रहम तो खा, ये छोटी ज़हरा है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। ना मार इसे नाजों से, इसे शबीर ने पाला है, मासूम सकीना है, मासूम सकीना है। सल्लल्लाहु अलैहि رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيع لذنوبنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بعلم وعمل صالح إن شاء الله، بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد ورد عن إمامنا ومولانا إمام السجاد عليه السلام قال: أؤتينا الست وفضلنا بالسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. آمنا بالله. صدق الإمام عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now that we officially enter the nights of Arba'een, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept our amal, as little as they may be, during these days and during these nights, inshallah. The discussion that I want to look into today
is the conversation and the opposition that takes place between Imam Sajad Alaihissalam and Yazid ibn Muawiyah. And you find that when you refer to the historical contexts and the riwayat, the exchange of words that takes place between the two, you'll find that there are many different variations. So the ulama came forward and said that perhaps there were multiple meetings that took place between Imam Sajad Alaihissalam and Yazid. In the sense that the exchange of words and the debates that takes place between the two did not happen in a single sitting. And any time a discourse would take place between the two, you find that Yazid ibn Muawiyah would always resort in trying to assassinate the Imam Alaihissalam. But in one way or another, he deters from his decision. Either his counselors or his advisors advise him not to kill him at times, or either at times the people interject. And the people step forward and they tell Yazid ibn Muawiyah not to proceed in killing Imam Sajad Alaihissalam. Sometimes you find that the ladies would cry out, like Kulthum or the holy lady Zainab Salamullahi Alayha, and through their lamentations and crying, you find that this would affect the hearts of the people, and the people would then interject. And they would refuse to let any harm come towards Imam Sajad Alaihissalam. So you find that there are multiple reports, multiple different narrations that speak about what transpired between Imam Sajad Alaihissalam and Yazid ibn Muawiyah. They say that when Imam Sajad Alaihissalam enters the presence of Yazid, when he stands before Yazid, one of the interactions that takes place is that Yazid, when he looks at the Imam Alaihissalam, he says, Alhamdulillah alladhi qatala abak. He says, praise be to Allah who has killed your father. Upon which Imam Alaihissalam replies, he says, La'an Allahu man qatala abi. May Allah curse the one who has killed my father. Very interestingly, they say, the narration explains that Yazid became angry. فَغَضَبَ الشَّدِيدَ. Why did he become angry? The narrative of the Bani Umayyah at the time was, we have been appointed by Allah. We are the agents of Allah subhanahu wa ta'ala. If we proceed and we kill anyone, if we act the way we act, it is because Allah has allowed us to act in such a way. Otherwise, Allah would have removed us from the seat of power. Allah made us behave in the way we behaved. But when Imam Sajad Alaihissalam says that may Allah's curse be on the one who killed my father, you find that naturally Yazid becomes angry because he knows that he is responsible for killing Abu Abdullah Alaihissalam. Just a few weeks ago, there was a question that was asked to a very respected Salafi scholar. He said, what's your opinion on Yazid ibn Muawiyah? Publicly, there are thousands of views, by the way, on YouTube with the statements that he made. And he reverberates the same statement that has been made by the scholars before him. He said, with regards to Yazid ibn Muawiyah, Yazid is the son of Muawiyah. Muawiyah is respected, therefore Yazid is respected as well. Abu Abdullah Alaihissalam, he is definitely one of the princes of Jannah. We respect both individuals. Unfortunately, you find that in history, Yazid gave a command, but the people that were under him misinterpreted that command, and they proceeded and they killed Abu Abdullah Alaihissalam. But in reality, Yazid loved Imam Alaihissalam. And when the Imam was killed, the way he was killed, Yazid shed tears, and he cried and he lamented over the killing of Abu Abdullah Alaihissalam. Generally speaking, Yazid is respected as well as Abu Abdullah Alaihissalam. The narrative is controlled by and has been controlled by the Bani Umayyah for many, many centuries, to the extent that even today people believe that two worst enemies that existed in history both deserve to be loved. This goes against the principle of the heart of the human being. The ayah of the Holy Quran is clear in this respect. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah has not placed two hearts in the chest of a person, where one heart loves an individual and another heart loves the enemy of that particular individual. Either the heart loves or hates. So you find that the whole concept of tawalla and tabarra is part and parcel of the religion of Islam. So here when Imam Alaihissalam gives la'ana on the one who killed his father, naturally Yazid ibn Muawiyah realizes that he is responsible for the killing of Imam al-Husayn Alaihissalam, and he becomes angry. فَغَضَبَ الشَّدِيدَ, and he becomes severely angry, and he orders the execution of Imam Sajad Alaihissalam. What happens when the person, the Sayyaf, is ordered to slaughter or to execute Imam Sajad? The Imam Alaihissalam asks Yazid, he says, look, if you kill me at this moment in time,
who will return my women back home? My daughters, my sisters, and my aunts, who will return them home to Medina? Because after you kill me, there will not be a single person who is considered to be mahram for them. Yazid said to him, so you will send them back home? You'll escort them back home? He says, yes, I'll escort them. That's my responsibility. Because of this, Yazid then retracts his statement. He retracts his fatwa of killing the Imam Alaihissalam. So this is one interaction that takes place. One altercation that takes place between Yazid and Imam Sajad alayhi salatu wassalam. In a second altercation that takes place between the two, and usually the historians mention that this would take place during the time of Salah, just before Salah would begin, just before the Adhan would be recited. This would take place within the courts of Yazid or in the public places like the Masjid and so on and so forth. So when people would gather, especially for Salah, they would witness this altercation that would take place between the two individuals. So you find in the second altercation, Yazid ibn Muawiyah tells Imam Sajad Alaihissalam. He says to him, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. He says, whatever has come towards you, the adversities that have come towards you, that have befallen in your hands, it is because of the deeds that you have performed. Imam Sajad Alaihissalam turns the entire narrative 180 degrees. How does he turn the narrative? He replies with a verse of the Holy Quran. He says, مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ. He says, any musibah that has or befalls on this earth or within our lives, it is that Allah subhanahu wa ta'ala has written it for us. Now what's the idea behind this? Yazid came forward and said that it is you, the Ahl al-Bayt, who are the enemies of God. Because you are the enemies of God, you deserve punishment. And Allah has taken upon himself, has made it his responsibility to punish you. Upon which Imam Sajad alayhi salam responds, he says, any musibah that befalls in this earth, it is because Allah has written it for us. Not because we deserve punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. Theological debates were taking place between Yazid and Imam Sajad alayhi salam. And what's beautiful here, understand the scenario. Imam Sajad alayhi salam, this is his musibah, but this is his fada'il as well. He's been dragged from Karbala, he's been taken towards Kufa. From Kufa, he's taken towards Sham. He's shackled in chains. The narratives explain to us that there's blood profusely flowing from his body. Yes, his clothes is covered in blood. No food has been given to him. No drink has been given to him. Yes, he's been dragged on his feet the entire time. Imagine how tired he must have been. Imagine how... Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. If you can turn the volume just a little bit up, please. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Imagine how tired the Imam Alaihissalam would have been at that time, being in that scenario for so long. Yet even then, his mind is as sharp as it was. Whenever Yazid would say something, the Imam would counteract whatever was being said. Theologically, in terms of ahkam, in terms of fiqh, whatever the arguments of Yazid was, the Imam Alaihissalam constantly replied back. And he would reply back with knowledge. This would affect the people listening as well. The people would be affected by the words of the Imam Alaihissalam. And so they say that Yazid then proceeded to say that he said that your father, Amir al-Mu'mineen, he was very adamant to be known as the commander of the faithful. Allah despised this. So Allah took away his power and gave it to us. When he gave it to us, he gave us the authority to slay your children, to slay your men, to kill your brothers, to loot your belongings, to take your women as prisoners. It was very provocative. Yazid was very provocative in his words. Imam Sajad alayhi salam replies with the simple verse of the Holy Quran. It says, مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ. Every adversity that we have faced, it is because Allah has chosen us to go through those adversities. It is not because of our evil deeds or because we have swayed away from the religion of Islam, as you explain.
And so naturally what happened was, you found that the people were genuinely, they were attracted by the words of the Imam Alaihissalam. They say there's an altercation that takes place between Imam al-Baqir Alaihissalam as well as Yazid. What takes place between Imam Baqir Alaihissalam and Yazid ibn Muawiyah? They say one day, they say in one of those gatherings, Yazid turns to his advisors and he says, what should I do with Ali ibn al-Husayn Alaihissalam? The advisors, they turn to him and they say, kill him. He's of no use. Just kill him. Imam Baqir Alaihissalam steps forward and he says, your advisors are the worst of advisors. They are worse than the advisors of Fir'aun. Yazid says, why? He says, the reason is because when Musa and Fir'aun confronted Fir'aun, Musa and Harun confronted Fir'aun, yes, Fir'aun turned to his advisors and said, what should I do with these two? The advisors of Fir'aun said, give them respite. Let them live. Whereas your advisors are ordering you to kill my father Ali Alaihissalam. Do you know why this is, Ya Yazid? He says, why? He says, the reason is because the two advisors of Fir'aun, they were from Mawlud al-Tahara. They were from a legitimate birth. Whereas your advisors, they are from not an illegitimate birth. They were illegitimate when they came into this world. And only those who are illegitimate will have the audacity to stand forward and kill the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala as well as the awsiya of the prophets. They say that when Yazid heard these words, he fell into deep thought and he retracted the statements and the command of killing Imam Sajad Alaihissalam. So this was one of the other altercations that takes place between the two. Then you find there's an incident of a Jewish rabbi. According to some sources, he was a Christian priest. According to some sources, a Jewish rabbi, depending on the different variations of a hadith. Maybe there were multiple individuals who were there in the presence of Yazid. They say this Jewish rabbi, when he was there, when he saw the head of Abu Abdullah Alaihissalam, when he saw the head of Abu Abdullah, he said, who is this person? I see a lot of nur emanating from his face. Yazid replies, this is Husayn, the son of Ali and Fatima. Fatima is the daughter of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. The Jewish rabbi is now shocked. He says, this is Husayn, the grandson of Rasulullah, the Prophet of Allah. He says, yes. He says, Yazid, what an evil matter you've engaged in. How evil is this action that you've carried out by slaughtering the grandson of Rasulullah? He said, Wallah, if Musa ibn Imran had left behind a lineage, had left behind a grandson, our nation would have worshipped him instead of Allah subhanahu wa ta'ala. Just yesterday, the grandfather, just yesterday, the Prophet of Islam passes away, and today you pounce on his grandson and you slaughter him? He says, you are the worst of nations. There is no respect in your religion. When Yazid heard these words, he commanded that this Jewish rabbi is to be killed. Upon which the Jewish rabbi responds, he says, kill me. I do not care, because I have read within the Torah that whosoever kills a person from the lineage of the prophets, he was part of the lineage of Nabi Musa alayhi salam. He says a person who kills a person who's from the lineage of a prophet, they will be shamed for the rest of their lives and they will have an evil aqibah, an evil end when they leave this world. I will be saved, whereas you will be tortured for the rest of your life. Kill me if you wish. Then they say that Yazid in one opportunity turned to one of his khutaba. The power of media is something that we really need to examine. One of these khutaba, one of these khatib, Yazid orders him to stand or to sit on the minbar and to begin his speech. So this khatib, he begins to sit on the minbar, he ascends the pulpit, and he then begins to praise Yazid, and he begins to praise Muawiyah. Yes, he begins to praise them, and he begins to dispraise and give la'na on Ali Alaihissalam as well as Imam al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. When the Imam Alaihissalam hears the words coming from this khatib, fasaha, the narration says, fasaha bihi. He gives a very deep, grave sigh. A very mournful sigh. He then turns to this khatib and he says, waylak,
Woe unto you. أيها الخاتب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق. You've bought the pleasure of the makhluk, yes, of Yazid, by moving away from the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. He turns to Yazid ibn Muawiyah, he says, Yazid, give me permission that I ascend this al-a'wad. Very interesting words that the Imam Alaihissalam is using here. I'll explain this in a moment. He says, Yazid, give me permission to ascend this al-a'wad. Question arises. It is a very beautiful question. Why does Imam Alaihissalam seek permission from Yazid? The whole precept behind Karbala is that they do not accept the wilayah of Yazid ibn Muawiyah. So why does the Imam Alaihissalam here seek permission from Yazid? Because the Imam Alaihissalam is very meticulous here. He's very daqiq. What does he do? He knows that Yazid will refuse the offer. He knows that Yazid will refuse the request. When he refuses the request, naturally the people who are there witnessing this, they will turn against Yazid ibn Muawiyah. He says, Yazid, give me permission that I ascend this al-a'wad. He says, no. Naturally the people that were there, they were saying to themselves, they said, well, why not? Why not? Yazid, what's the worst that this person can do? Yazid says, no, I won't allow him to speak. He says, why not? What's the worst that this person can do? It's a legitimate question. This person is shackled in chains. This person is barely breathing. What's the worst that he can do? He says, if this person begins to speak, he will vilify me, he will vilify my fathers and my tribe. He says, no, it can't be that bad. What's the worst that this person can do in such a state? He says, you don't understand who this person is. This person has been raised in a household of knowledge. Yazid admits to this. This person has been raised in a household of knowledge. He says, Yazid, come on. What's the worst that this person can do? Then he says, with a lot of pressure, he then allows Imam Sajad Alaihissalam to ascend the al-a'wad. Now Imam Sajad Alaihissalam refers to the pulpit as al-a'wad, planks of wood. Why does he refer to the pulpit as planks of wood? Why not mimbar? The reason is because this mimbar, depending on how it is utilized and depending on how it is used it carries meaning or it carries no meaning whatsoever. If there is hidayah that emanates from this mimbar, then it is known as the mimbar of Rasulullah. But if it deters the person away from Allah and His Prophet and the Ahlul Bayt Alaihissalam, it is just known as a plank of wood. The Imam Alaihissalam says, give me permission that I stand or I ascend these planks of wood. Yazid gives him the permission. When he then begins his sermon, this is known as the sermon, the khutbah of Imam Sajad Alaihissalam, not a single soul in that room anticipated that they would be rendered into tears by the end of the sermon. That all of them would be crying and shedding tears. Their hearts would now be aligned towards Imam Sajad Alaihissalam and away from Yazid ibn Muawiyah. The Imam Alaihissalam begins his sermon. He says, O people, understand who I am. Allah has granted us 6. Allah has given us 6 things and He has favored us with 7. What 6 things has Allah given us? Number 1, He's given us ilm. Ilm, number 1. Number 2, He's given us knowledge. He's given us forbearance. He's given us wisdom. He's given us fasaha, eloquence. He's given us the love in the hearts of the believers. He's given us wisdom. Yes? The Imam Alaihissalam distinguishes himself from all the others by saying that Allah has directly given this to us. In other words, the Imam Alaihissalam is explaining very subtly but beautifully that depending on how hard you try, regardless of how hard you try, you will never accumulate the knowledge that we have and the wisdom that we have and the forbearance that we have. Depending on how hard you try, you can spend years of your lives, decades of your lives, trying to attract the loves of the believers, but you will never be able to do so the way we are able to do so. He says, u'tina bis-sitta. Allah has given us 6. I'ta comes directly from Allah. For example, when Allah speaks of Zakaria and Yahya, the son of Nabi Zakaria,
He says, وَأَتَيْنَاهُ حِكْمَةً وَهُوَ السَّبِيُّ. That we gave him wisdom and he was just a sabi. Yes, a child of that age who was just below the age of baligh or bulugh. That knowledge of judgment was given by Allah. Allah says, وَأَتَيْنَاهُ. We gave him the power of judgment. إِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. We gave you Kawthar, Ya Rasulullah. This form of giving comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not something that you and I can accumulate by spending our years in this life. It says the knowledge that we have, no one can have the level of knowledge that we have. وَأَحْسَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ in Tafsir Nur al-Thaqalain. Very beautiful hadith. Yes, when this verse was revealed, Abu Bakr and Umar, they came towards Rasulullah and they said, who is this Imam Mubin? Everything has been written in the manifest Imam. They said, what is this manifest Imam? Is it the Torah? Rasulullah says, no. He says, is it the Injil? He says, no. He says, is it the Furqan? Is it the Quran? He says, no. They say at this moment, Ali ibn Abi Talib Alaihissalam enters. Yes, the Holy Prophet then points towards Ali Alaihissalam and he says, that is Imam Mubin. Knowledge that is given to the Ahlul Bayt, it is incomparable. It is not equal to the knowledge of the rest of mankind. And then he says, we have been given helm. We have been given forbearance. Forbearance in aspects of anger. Whenever the Ahlul Bayt were provoked, they would always use their aql to calm themselves. Imam Sajad, look at his life, especially this area of his life. He was constantly provoked by Yazid. Yazid wanted to trigger his anger to expose him in front of the people. If any time Imam Sajad Alaihissalam was to react according to his anger, it would have diminished the power and the movement of Abu Abdullah Alaihissalam. Sahih or no? If a person reacts out of his anger, especially when he's provoked, his aql is paralyzed at that moment in time. The people then look down at him. He has the right to become angry. Yes, Imam Sajad has absolute right to become angry. But if he had displayed his anger, the movement of Abu Abdullah would have been diminished. It would have been belittled. The Imam Alaihissalam shows the power of emotional intelligence here. Every time he is provoked, the Imam replies with calmness. The Imam replies with fasaha, with eloquence. They say that just as they enter Sham, an old man came towards Imam Sajad Alaihissalam and said, La'anatullah alayk. He says, old man, do you know who we are? He says, you are the captives, you are the enemies of Yazid, Amir al-Mu'mineen. He says, oh old man, imagine, Imam Sajad is being cursed. Garbage is being thrown at him, stones and sticks are being thrown at him, and on top of that he's being cursed. Imam has every right to be angry, but he turns to this old man with compassion, because he knows that this old man has been fed lies and misinformation. He does not deserve the anger of the Imam Alaihissalam. He says, old man, have you read the Quran? He says, yes, I recite the Quran. He says, have you read the ayah in the Holy Quran when Allah says, لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى? He says, yes. I do not ask any compensation in return for my tabligh, when the Holy Prophet said this to his companions, except that you love my family. He said, yes, I've read this verse. He says, are we not from the Qurba of Rasulullah? Are we not from the close companions, the close family of Rasulullah? He is my grandfather. He is my grandfather. In this short discourse, the old man begins to cry. He begins to shed tears, because he realizes that all of the misinformation that was fed to him was far from the truth. That Imam Sajad Alaihissalam is someone who is directly, very, very close with the Holy Prophet of Islam. So then he begins to explain to the people that Allah has given us ilm, that Allah has given us forbearance, yes, that He was always in control of His anger. Their anger is never displayed the way our anger is displayed. And then he goes on to say that Allah has given us fasaha. Fasaha is what? Eloquence. Eloquence is when you use the right words to the right person that you're talking to. At times, simply put, you talk to the person according to their level of understanding. When you observe the surrounding, when you observe the environment that you're in, and you speak based on that environment. What was the environment of Imam Sajad Alaihissalam? He was surrounded by his enemies, by people who gave la'na on Ali Alaihissalam. And yet when you turn towards this sermon, specifically
how he praises Ali alayhi salam. In the midst of his enemies who used to curse Ali alayhi salam on a daily basis, he would stand before them in their midst and he would praise Ali alayhi salam with the greatest of eloquence. To the extent that the people that were listening to this sermon, they were baffled by the knowledge of the Imam. Remember, again, as I said, the Imam has been traveling for days. No proper food has been given to him. No drink has been given to him, a desirable drink. Yes, he's completely tired, battered. Yet he delivers the most outstanding of sermons with the greatest of eloquence. It's not like the Imam had time to prepare this sermon. It's not like the Imam used to sit down and used to, for example, prepare the sermon and practice it and practice it and practice it the way we do for majalis sometimes, and then come and stand in front of Yazid and deliver this sermon. Spontaneously, these words would come and flow. Part of the sermon, he begins to describe by saying that I am Ibn al-Makkati wal-Mina. He says, I am the son of Mecca and Mina. I am the son of Zamzam and Safa. Beautiful question arises. The entire sermon, or majority, most part of the sermon, the Imam Alaihissalam begins to explain himself. I am the son of, I am the son of, I am the son of. The idea of al-ananiya, ana, I. Yes, me, myself and I. People ask the question, why? Isn't the idea of I very dispraised in the religion of Islam? Isn't it a display, a manifestation of arrogance? Isn't the Imam being arrogant in this particular sermon? They say no. Why? Arrogance is when I have certain dunyawi aspects in my life which are better than yours and I rub it in your face. I have more wealth than you, I make it known to you that I have more wealth than you. I have more knowledge than you, I make it known that I have more knowledge than you. I have more certificates than you do. But when it comes to haqq and batil, there is no arrogance here. When it comes to haqq and batil, Allah has given that person a responsibility. And that responsibility has to be known to the people. When Amir al-Mu'mineen Alaihissalam comes forward and he says, Saluni, saluni qabla an tafkuduni. Ask me before you leave me. This is not a sign of arrogance. This is a sign that he is connected with Alim al-Malakut. You want to know the secrets of this world and the heavens? Ask him. He's making it known to the people that I have a responsibility and I will carry out my responsibility until my final dying breaths. The Imam Alaihissalam, when he begins to explain himself that I am the son of this and I am the son of that, and the Prophet is my grandfather and my grandmother, for example, is Az-Zahra al-Batul, it's not the display of his arrogance. He's explaining to the people that we are part and parcel of the Holy Quran. The people that are my grandfathers and grandmothers and father and mothers, yes, they are all part and parcel of the message of the Holy Quran. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. We are part of this verse. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. We are part of this verse. فَمَنْ هَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. We are part of this verse. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. We are part of this verse. When you attack us, you don't just attack us, the Ahl al-Bayt, the flesh and blood. You're attacking the essence of the Holy Quran. You are attacking Islam because we are the partners of the Holy Quran. This is the message, the underlining message of the Imam alayhi salam. We can never be separated from the Holy Quran. At the end of the sermon, people realized this. And as history explains to us, the people naturally, they moved away from Yazid. Their hearts were more inclined towards Imam Sajad. You find that Imam Sajad in Sham, he's there in the prisons with his aunts. He's there in the prisons with his sisters as well. In the middle of the night, in the darkness of the night, Sakina, she wakes up from her sleep and she begins to cry. When she begins to cry, they say that it wakes Yazid from his sleep. He turns towards his guards and he says to them, who is this child crying? They said that it's Sakina, the daughter of Abi Abdullah Alaihissalam. She wakes up from her sleep and she begins to cry, I want my father, I want to see my father. Ya Abata, imagine a young child who has just lost her father and now she wishes to see her father. Yazid then says to them, give her father if she wants to see her father. They place the head in a
plate and they cover that plate, and they came towards the prison cells. When they came towards Sakina, when Sakina saw this, that there was a plate in their hands, she turns to her aunt Zainab. She says, "Oh my aunt, I have not asked for food. Oh my aunt, Ya Zainab, I'm not hungry. I have not asked for food." They came and they gave the plate to Sakina. Sakina, when she removed the lid, she saw the head of her father covered in dust and blood. She saw the head of her father. She begins to embrace this head. She begins to stroke the hair of her father. She cries out, "Ya Abata, Ya Abata." She begins to speak with her father. She continues to speak for a while until she falls into deep silence, upon which Imam Sajad Alaihissalam says to Zainab, "Oh my aunt Zainab, take Sakina away from that head." Why, Ibn Rasulullah? He says, "Oh my aunt Sakina is no longer with us. Take her away from this head. Take her away from the head of our father." They say that when Zainab came towards Sakina, she carried Sakina. She saw that her body was now lifeless. She carried Sakina away from Abi Abdullah. Now Sakina, she's buried. They say that when Zainab returns to Karbala, when she comes back to Karbala, she comes towards the grave of Abu Abdullah. She falls onto the grave of her brother. She cries out, "Ya Akhi, Ya Abu Abdullah, I failed, Ya Abu Abdullah. You asked me to look after the women. You asked me to look after the children, but I lost Sakina along the way. Oh my brother, forgive me, for I was not able to look after Sakina." These are the musibah and the masayib of Imam Sajad Alaihissalam when he loses Sakina. When he enters Medina, when the Ahl al-Bayt, they're about to enter the city of Medina, they say that Imam Sajad Alaihissalam, he comes towards a man by the name of Bishr. He says, "Ya Bishr, your father was a poet. Tell me, are you a poet as well?" He says, "Yabna Rasulullah, I am a poet. Tell me, what is it that I need to do?" He says, "Go into the streets of Medina and tell them what's happened to us." They say that Bishr goes back into the city of Medina and he cries out, "O people of Medina, come towards the mosque of Rasulullah." After a while, the population, all of them, they came towards the mosque of Rasulullah. They said, "Ya Bishr, tell me what's happened. Tell us what's happened." Upon which Bishr begins to recite. He says, "Ya Ahl al-Yathrib la maqama lakum biha." O people of Medina, there is no place for you in this city anymore. He says, "Why?" قتل الحسين فأدمعي مدرار. Husayn has been slaughtered in the plains of Karbala, then shed endless tears for his killing. والجسم منه بالكربلاء مذرج والرأس منه على القناة يدار. His body has been abandoned in the cities of Karbala, covered in dust and blood, and his head has been placed on a plank, and his head has been placed on a plank, and it's being paraded from one city to another. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Let us take advantage of this night all together by reciting this dua, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لے کر سرے حسین کو دامن میں کہتی تھی کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا لے کر سڑے حسین کو دامن میں کہتی تھی کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا چہرہ میرا زخمی ہوا پر تو نہیں آیا ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا جو چوٹ مجھے لگتی تو بے چین تو رہتا میں درد سے روتی تو یہ برداشت نہ ہوتا آپ کس طرح سے پاتے ہو بابا میرا رونا ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا جلتی ہوئی ریتی پہ چلایا گیا مجھ کو چلتے ہوئے ناکے سے گرایا گیا مجھ کو دادی کی طرح میرا بھی پہلو ہے شکستہ ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا پھپھیوں سے محبتی انہیں اس لیے بابا حاشا میں غریباں میں تھے آئے میرے دادا تو میری مدد کے لیے ایک بار نہ آیا ہے کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا ہر ایک تماچے پہ صدا ان کو میں دیتی ایک بار بھی آئے نہیں لیکن چچا غازی جیسے مجھے پردیس میں اموں نے بلایا ہے کیا بھول
گئے اپنی سکینہ کو بابا، رکتی ہے میری سانس، خبر لیجیے بابا، بیٹی کے لیے اب تو کفن لائیے بابا، ایسا نہ ہو بن جائے کفن یہ خوب بڑا کرتا ہے، کیا بھول گئے اپنی سکینہ کو بابا، یا حسین. زندہ لرزتا تھا سکینہ کی فغان سے، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، در آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، ان آفتوں میں گر سے پریشان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، دن میں جو میرے درد ہے خالق کہہ آیا، کس کو کہوں میں باپ میرے باپ ہے کہاں، تم بے کفن میں بے سرو سامان ہو گئی بابا، میں کیوں نہ آپ پہ بابا، میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، اللہ جانے کہاں ہوئے بابا، کیا کیا نہ خلق کرنے حقارت سے بہ گئی،
میں بے کسی سے دیکھ کے منہ سب کا رہ گئی کرتا پھٹا ہوا میری پہچان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہوئے بابا اللہ جانے کہاں بابا بے جرم کان زخمی ہوئے اور تماچے کھائے جو چاہے مجھ فلا کی ستا یہ کو پھر ستا شہزادی حسین کی یہ شان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہوئے بابا جانے کہاں ہوئے بابا صدقے گئی بتا وہ کہاں ہے میرے پدر آئے پدر تو جائے سکینہ بھی اپنے گھر کیوں ایسے ظالموں کی میں مہمان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہوئے بابا اللہ جانے کہاں ہوئے بابا پوتی ہوں اس کی جو کہ ہے کونین کا امیر جس نے ہزاروں قید سے چھڑوا دیے اسیر امت نبی کی دیکھ کے انجان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہوئے بابا اللہ جانے کہاں ہوئے بابا چھوٹے سے سن میں کہہ دیے زندان ہو گئی چھوٹے سے سن میں کہہ دیے زندان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہوئے بابا اللہ جانے کہاں ہوئے بابا اللہ جانے کہاں ہوئے بابا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں
مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہیں جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا حسینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہیں جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو بابا حسینہ، رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرا جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہیں جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہیں جنگل میں سکینہ، عباس یہ شام کے زندہ میں دیوار کو تکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سی سکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو بابا کا سینہ، پہنچا جو شہ والا بیٹا کی صدا سن کر، دیکھا کہ رگتے ہیں عیدی کو جواب اکبر، نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا، يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وفقنا الله لزيارتك يا مولاي، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولانا يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان. سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا مظهر الإيمان ويا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.